For example, number 2, you have x squared minus 3x minus 10 all over x plus 7 divided by 6x minus 30 all over x minus 7. So, unsang nito imong buhaton? If I flip sa nimo daan. So, i-flip ni nimo. Ang numerator mahimong denominator. Ang denominator mahimong numerator. So, imo kopyahon imuhang dividend. X squared minus 3x minus 10 over x plus 7. So, instead of writing divide, you write multiply. And then, ang flip. So, ang flip, ang denominator mahimong numerator. Ang numerator mahimong denominator. Magbali sila kibali. So, next, sa imong buhaton, you factor your first, i-factoro nimo ang nasa numerator tanan. So, unsa man ni siya? This is general quadratic trinomial where a is equal to 1. So, bright na kayo mana, no? So, find AC. AC is 1 times negative 10. Din managikan, ma'am. This is your A. This is your B and your C. So, AC is actually negative 10. Next, mangita kag factor sa negative 10. Ngita kag factor sa negative 10 nga kung imong i-add, ang answer is your B. Your B is negative 3. So, unsa may factor sa negative 10 nga kung imong i-add, ang answer negative 3. Kay negative man si 10, so imong factor sa ana, ang usa negative, ang usa positive. So, suwat na kadaan diri negative. Adto nimo ibutang ang negative sa bigger number. So, unsa may factors sa negative 10? You have 5 and 2. No? And then, imo isuwat ang negative sa bigger number, which is 5 and 2. Negative 5 times positive 2 is negative 10. Negative 5 plus 2 is actually negative 3. So, magsuwat na rin ka dire. Imuhang tuha ka parentheses. So, x. Then you have negative 5 and positive 2. Din ganin nagikan ang negative 5 o positive 2. Dara. Na? Negative 5. Dara. And then, positive. Tarungo na to. Negative 5, dara. And then, positive 2. Dara. Next, ato na ta sa imuhang denominator. Ang denominator, x plus 7 is already prime. Prime na gani, dili na nimo siya i-simplify. Kaya wala naman kayo ma-simplify. This one also is prime. Pareha actually sila. No? So, this is prime. Copy ra ka basta prime. Divided by this one. So, binomial man siya. Sa duha ray mong pilian. Tulo di ay the difference of two squares. So, dili no? Kay di man square din. Di sad perfect square. The difference of cube. So, di sad pwede. Unsa lang nabilin? Common monomial factor. So, unsa ilang common monomial factor? 6. Na? Common is 6x at 30. 6x divided by 6 is x minus 30 divided by 6 is 5. And then, you are going to cancel out those that are similar. Similar ang numerator o ang denominator. So, unsa man? Nakadiri x minus 5. Nasa diri x minus 5. Nasa pa na diri x plus 7. Nasa diri x plus 7. So, unsa na malay nabilin? So, your final answer will be, unsa nabilin? Unsa nabilin, class? Si x plus 2 na lang. Therefore, your final answer will be x plus 2. This is your final answer. Pwede pa ba simplify si x plus 2? Dili na. So, that is your final answer.